Добрый вечер, дамы и господа. Good evening, dear ladies and gentlemen. Мы продолжаем наш рассказ с вами. So we're continuing our conversation. И я продолжаю с вами говорить о тренировочных комплексах, привязанных к периодам деградации человечества. And today I'm to continue our discussion about the training complexes that are tightly connected with the periods of history. Помните, мы с вами говорили о том, что я познакомился первым с комплексом Раструб, он стоит первым в очереди. As far as you remember, the first complex I was connected with and acquainted with was the complex, the name of which is Раструб. Да, это аббревиатура, это ничего не значит. Раструб is just an abbreviation. It has no sense. Сегодня никакого нет смысла в этом названии. There is no sense in such a notion. И у него есть, как и у каждого комплекса, древнее название на языке, которого уже не существует. And as any other complex in the applied science, each complex has an ancient name that doesn't exist, ancient name of the ancient language that doesn't exist anymore. Да, и я просто не называю это название для того, чтобы не путаться. And I'm not talking about this complex just on the basis of the ancient name, because this ancient name would not help. И я хочу вам объяснить аббревиатуру РПТК. And I would like to discuss and to explain you the abbreviation for the RPTK in Russian. Да, то есть на английском это будет рабочая. In English that would be working, Процедура. procedure, Тренировочный. training, Комплекс. complex. Вместе будет как? Altogether it would be WPTC. Вот. Так вот, каждое из этих упражнений является одновременно и тренировочным, тренажером сам по себе. So each exercise actually by itself represents the training system. И одновременно является инструментом для решения, переходником для решения задачи, механизмом, который ведет к результату. And moreover, apart from this, it's at the same time the mechanism and the key allowing to solve the task. И вы же понимаете, что я вас не смогу научить ни одному из комплексов. Вот таким вот способом нужно объяснять достаточно длительный промежуток времени каждое упражнение. And I should say that, of course, you should understand I cannot teach you of any of this complex just in such a way, in such circumstances, because actually I need to explain each procedure for quite a long period of time. И самое главное, что вам нужно понять, что любой из комплексов, любой из, я бы сказал так, упражнений комплекса применимо во всех сферах жизнедеятельности человека, начиная от войны и заканчивая бизнесом. The main idea I would like you to see is that actually any of the complex, any procedure of it, any exercise is applicable in any sphere of your life. Let me say, starting from business and ending up with war. И, то есть они абсолютно универсальны. They're actually utmostly universal. Окей. Давайте я попробую разделить упражнения комплекса Раструб на 3 категории. So let me try to divide the exercises of the Раструб complex into 3 categories. То есть, если вам просто давать направление размышления, то объяснить его можно очень быстро. Just in case I'm giving you only and showing you only the direction of your further speculation, it'll be quite easy for you to understand what's going on. То есть первое упражнение нас учит отличать правду от неправды. So, talking about the first exercise, it teaches us how to distinguish the truth from the false. Чтобы не терять времени на глупости. We need to distinguish it in order not to waste our time for any stupidity. Второе упражнение нас учит совершать простые действия вместо сложных.
The second exercise teaches us how to act easily without making any complicated actions. Потому что простые действия быстрее, чем сложные. Because actually easy actions are quite easier than the complicated ones. Третье упражнение учит нас управляться с разговором и прочими вещами, требующими совместных комплексных действий человеку, то есть координации элементов между собой. Talking about the third exercise, we're dealing with exercise allowing us to control conversation and moreover to control any sort of coordinative elements that have to be controlled. Четвертое упражнение нас с вами учат управляться с системами координат. The fourth exercise teaches us how to deal with the systems of coordinate. Пятое упражнение учит быть неподверженной любой религии. The fifth exercise teaches us how to stop being influenced by any of the religion. При этом речь идет не только о религиях, речь идет и о методах, которые применяет религия. Moreover, that subject is not only based on the religion, but also on the methods that are being used by the religion. Шестое упражнение нас учит делать безошибочный выбор. The sixth exercise teaches us how to make the choice with no mistake. Седьмое, восьмое, девятое упражнение учится нас обращаться со сценариями. Exercises number 7, 8, and 9 altogether teach us how to work with scenarios. Десятое упражнение учит нас быть независимым от времени. Exercise number 10 teaches us how to be, let me say, self-made and not to depend on time. 11 упражнение учит нас управляться с терминальной системой координат. The 11th exercise teaches us how to deal with the terminal and system of coordinate systems. 12 учит нас преодолевать такие заблуждения, что что-то бывает, а что-то не бывает, что-то возможно, а что-то невозможно. Возможно все. Talking about the 12th exercise, it teaches us how to overcome the delusions of something's possible or impossible. Everything's possible. И я понимаю, что просто мною перечисленные упражнения и данные направления размышления, они не научат вас этому комплексу. And I understand that all the exercises and directions shown will not teach you how to use this exercise and how to use the complex. Потому что за каждым упражнением стоит огромная глубина знаний. Simply because each exercise is full of pieces of information, it's very deep knowledge. Но это даст вам вопросы, над которыми вам нужно задуматься. But it's going to make you think of the questions, helping to speculate. И, возможно, вас заинтересует этот комплекс, и тогда мне придется вам его объяснять немного дольше. And maybe you'll get interested with this complex, fall interested into it, and maybe I'll make my best to explain you what it is actually. Okay. И тогда я вам его объясню более подробно и научу им пользоваться в процессе жизни и вашей деятельности. So in case you're fallen interested, I'm going to explain it to you and teach you how to use it in your daily life. Этот комплекс не требует тренировки в спортзале, не требует тренировки специального уделения времени. Вы сразу применяете это в жизни, и это и есть тренировка. So as for this complex, Раструб doesn't require you to take your time specially and to waste it somewhere in the sport gym or somehow else. Actually, you take the complex and apply it just on the same time. И завтра мы с вами будем рассматривать второй уровень, то есть второй комплекс сектор. As for tomorrow, we are going to look at the next complex, that is the second level complex. We are going to talk about sector.
Да, это тоже ничего не значит, это аббревиатура. As for the sector, sector is just the abbreviation. It doesn't mean anything. И как бы мы с вами не действовали, нам как-то все равно придется объяснить этот комплекс. And it doesn't actually mean something to us of how we act, because somehow I need to explain this complex to you. Хотя вот после Раструба дальнейшие комплексы будет объяснить мне достаточно сложно на иностранном языке. But for foreigners, I have to tell that actually everything that's deeper than Rastrup is quite inexplicable in the English language or in any other foreign language. Потому что там громадная глубина начинается. Actually, it's inexplicable, almost inexplicable, because it represents by itself a great, great depth of knowledge. Ну, я попробую. Приложу все усилия для того, чтобы вам стало понятно. But of course, I'll try and I'll do my best to make you see and understand what we are dealing with. Окей. И продолжим мы утром. So we're going to continue our conversation right in the morning. Доброй ночи. Have a good night.